Perkenalkan, saya Rian Permata, SPD MPD, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solo, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Basic English Grammar dengan kode mata kuliah ING 241 WP002. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 1 yang diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka, 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan akhir semester. Mata kuliah ini membahas materi antara lain parts of speech, noun phrases, verb phrases, simple present tense, simple past tense, simple future tense, present continuous tense, phrasal verb, modal verbs, adjective phrases, dan juga adverbial phrases. Pada akhir mata kuliah Basic English Grammar, diharapkan mahasiswa telah memiliki pemahaman yang kuat dan aplikatif terhadap kaidah dasar tata bahasa Inggris. Mahasiswa dibekali dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menggunakan struktur bahasa yang tepat, baik secara spoken ataupun written, dalam konteks akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. 3 komponen utama yang terkandung di dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah delivery, interactions, dan assessment atau biasa disebut DIA. Untuk delivery, saya memberikan RPS dan juga materi perkuliahan yang di-share kepada mahasiswa pada awal pertemuan, serta komunikasi interaktif atau diskusi interaktif yang dilakukan secara tatap muka untuk mencapai pemahaman yang dalam terhadap materi. Sementara itu, interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dengan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan juga refleksi bersama tentang materi. Asesmen yang saya berikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah Basic English Grammar berupa asesmen formatif, yaitu penilaian proses berupa kuis, tugas individu maupun tugas kelompok. Selain dari itu, ada juga penilaian sikap dan keterampilan yang tertuang di dalam RPS. Untuk asesmen sumatif, saya menggunakan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah model problem-based learning dengan metode diskusi dan juga presentasi interaktif. Media yang saya gunakan untuk mensupport penyampaian materi di dalam kelas adalah berupa video, literasi digital, dan juga beberapa buku ajar. Sementara itu, referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa referensi buku ajar karya 1. Betty Azar, Fundamental of English Grammar, kemudian Understanding and Using English Grammar. Selain dari itu, saya juga menggunakan buku Martinette Thompson, A Practical English Grammar. Selain dari 3 buku ajar tersebut, saya juga menggunakan 1 buah buku Hands of TOEFL. Baik, berikut adalah video rekaman proses pembelajaran mata kuliah Basic English Grammar yang dilaksanakan pada pertemuan 5 dengan materi Present Tense. Video ini dipergunakan sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Before we start, take the attendance first. I'm going to check your attendance who's not coming today.
permission? Yes. Okay, so Maita or Penny? No. Okay. Today we are going to learn simple present tense. This is the material that we learned in our fifth meeting in subject basic English grammar. The point of basic English grammar class is to help you to understand the structure of English. Before we come into the material, there are several objectives in basic English grammar class. The first one is you as a student have an ability to use the simple present tense in sentences, in your daily activity, in your daily conversation, and also in your scientific need, ya, di dalam bidang ilmiah dalam studi. And then the second learning objective is the students are able to construct sentences in present tense. Next. Now, does anyone know what is the functions of present tense? Yes? Telling about habit. What else? Yeah? To tell about daily activities. Daily activities. So we describe our habit. What do you mean by habit? Something that we do every day. But maybe it's not every day, but we repeat it again and again. Ya. Kayak misalnya tidurnya late night. Apakah itu habit? Drama, is it a habit? Yeah. What we call a person who wake up late at night. Kaum apa? Nocturnal. Ya. Nocturnal bisa makan dengan Lower. Lawar, ya. When it is sun shines. Yeah. But when the sun sets, eyes are open wide. Susah tidur. Balik. Okay, before I start the lesson, I have a short video that you have to watch. Please take a note while you are watching the video and write down some information that you can see in the video related to present. What are some activities you like to do? I like swimming. I usually watch TV on the evening. Sometimes I bake apple pie. What are some good habits that you have? I always get up early. I do exercise very much. I guess I'm a real fitness freak. I don't drink soda and I eat a lot of vegetables. What are some things you do every day? I get up at 5 a.m. I go to work by bus at 7 a.m. I come back home at 5 p.m. and I have dinner at 8 p.m. every day. Do you have any bad habits? Yes, I often stay up late. I usually drink a lot of coffee and I never clean my room. It drives my mom mad. What is something you eat almost every day? Okay, what information can you get from the video? What information? He Yes, wake up in 5 He, yes, Olive. You wake up in 5 p.m. He You wake up wake up at 5 at 5 5 p.m. p.m.
Give haircut every month. You also, boy, have a haircut every once a month. Is it once a month? How about you? Once a year? How about you? Every 2 months? Once in a 2 months? How about you, Ardi? How about you, Hamid? Every 3 months. That's why, Ardi. Suppose that in one of my class, I asked Ardi to get a haircut. Yeah? This kind of change his face, his fresh face. Yeah? From first day I met him till today. The only thing that he does every day in my class is yeah. So he wake up, he wake up at 5 a.m. He likes swimming. He has a haircut every month. What else? You often stay up late. You often stay up late. He often, very good Manda. He often stay or Stay. stays Up. You often stay up late. stays up late. Kedua ya. Who is in this class are going to bed at 9 p.m. 8 p.m. Going to bed. You are very So at the end of your verb that you just now mentioned us, okay, there is an O, okay, we pronounce it as ch. And then sh. And then Nah, this is the most difficult one because in English itu terbatas ya kosakata yang akhirannya. Let me see the example there. Ending O, we have go. Okay, so because it is ending with O, so we have to add okay. So for adverb ending in O, itu kita tambahkan at the end of the verb. Catch. Okay, just like that. What does it mean? Catch. What kind of thing that we catch? Animals. Fish. Wash. Jadi kiss. Plus in fix. Fix menjadi fix. Endingnya adalah and we add es. And then bus. What does it mean? Bus. Siapa yang biasanya itu? Bee. The bee buzzes. Kalau bee-nya more than one, so those bee buzzes. Kemudian ending with consonant plus y. Ending plus consonant plus y. The example, apa itu konsonan? Huruf I ya. Apa contohnya? Very good. You already know. So carry.
menjadi worry menjadi worries. Mary menjadi Marys. Nah, for the verb ending in vowel, kata huruf hidup di belakangnya ada huruf Y. So seperti kalau tadi kan study, huruf mati Y ya, menjadi Y-nya diubah menjadi After discussing with my group, we know that simple present has three functions. The first is telling about the fact, and then daily activity and habit. And for the example of telling about the fact, you can say the rainbow has 7 colors. And also in daily activity, we can. Our example is I take a bath once a day, and then habit. Cindy always wakes up at 9 o'clock a.m. Thank you. very good. Class. Well, yes. Beautiful. And the first one is
CH, SH atau S, X atau Z, seperti bus, buses, box, boxes, watch atau watches. Sekian, terima kasih. Thank you very much. So, what is our conclusion? We use present tense to describe facts. Yeah. We also use several kinds of now. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah Basic English Grammar pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.